All day and night. Power Radio. It's been a really long time, tangu nikuvutie. I only called today, but I think about you every day. Najua nilichoma, yeah. I take the blame. Juu tangu iyo day, I've never been the same. Find me at B&D off late kila weekendi. Nimekosana na wengi, lakini sisi I'm regretting. I know you know me well, usikate juu niko mlevi. Please don't hang up on me, niache niseme ukweli. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. I'm not stalking you, niliona umepost pictures are cost. Your new man doing the most. You seem happy, you seem so happy. Called to let you know I'm taken, but available for you. Bestie, we nirudishie phone, cause you don't understand what the hell is going on. Kilimani reminds me I'm alone. Oh, I need to call her now. She needs to know what's in my heart. Oh, I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. Reminds me I'm alone. Oh, I need to call her now. Greetings, good people. Karibuni sana. Musangire from wherever you are. This is Power Up on Power Radio, manze. This is our first episode, first show premiere. And we are so excited for this journey, manze. Yes. Tutakuwa na nyinyi for the next 2 hours. And alongside me, niko na very interesting host, manze. Yep. Kuna jamaa hapa anafunzanga wasee kusalimiana. Hebu asalimiane kwanza. Parsenyu. Elijah Moza hapa. Oza bana. Yeah man. Na hope mko fiti. Venye member ni Power Up. Tunakwambia vile wiki imeisha. Nisikukitaje dunia? Dunia wiki hii. Hapo kando yangu niko na msupa moja mfine sana. Dosi wetu. Ebu wakungam. Wewe KKR inaweza nikutia wewe. What's good people? My name is Wanyoike and I am one of the co-hosts of Power Rap, where it all happens. We shall be seeing you some Fridays. Yes, I'm excited to be here. Waza bana mimi naitwa DjCj. Nafurahi sana kuwa hapa. Let's have fun. Good. And my name is Benna, no doubt. Unaweza tupata on social media as Power Radio across all social media platforms. So Power Up itakuwa, it's your one-stop show for entertainment news, social media trends, political conversations pale. Tutakuwa tunawapatia as we see it. So join us as we wrap up your week in style. Na hapo tukianza show tumeanza na ngoma ya Nonini inaitwa Furahi Day. Followed closely hapo by Motoria, ngoma yake inaitwa Better. So what you can expect for the next 1.5 hours itakuwa ni
some of the things zimekuwa zikimeka headlines pale on social media. Tutakuwa tunaingia a bit deeper kidogo. Tutakuwa tunaangalia pia political. I think at this time manzee wasio wamekuwa woke, mavijana wamejituma. Hatuwezi ignore our voice kwa such things that zina happen. Na pia tutakuwa tunakuambia entertainment hii weekend unaenda wapi. So kuwa tuned in, kuwa locked. Tunarudi tu saa hii. Yeza. Music break. Rush kuja kwangu kabla mvua haijaanza na usipande mabodaboda. Call on me when you need a ride, cause I'll be over there in a second. Na siwezi wacha uteseke, ukahochunya jaber mali safi. Ukiwa nami niko happy. Hey, my girl you are fashion killer. Ya bamba mina nimaliza mos kama katapela. You know nididima. Oh my girl you are fashion killer. Hey, ya bamba mina nimaliza mos kama katapela. You know nididima mama. Kelele mama. Mora ngama moro chunya dongingeyo. I do no can be my foundation. Ingeyo era gimme gero nyajo dongo konya. Oh, and get confession. I beba sudi buta monda me affection. Ingeyo era gimme gero nyajo dongo konya. Oh no, lean on me. Oh, well I want you lean on me. I'll be your pillow. Be worthy. The grass is green on the other side. And I hear the pile, wow. My girl, you're a fashion killer. Your bam in animalism. Mos kama caterpillar. Kiuno, miditima. My girl, you're a fashion killer. Your bam in animalism. Mos kama caterpillar. Kiuno, miditima. Give me one again. Go there. One again. Give me one again. One again. Give me one again. Go there. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Welcome back to Power Rap. That is Costa Ojwang, ngoma yenyewe inaitwa Mora. So saizi we want to check some of the hot topics zimekuwa zikifanya on news. And there's something iliweza caught my attention. Sijui kama mliiona hiyo. Gani? Gani sana. State House renovation. So there have been some few renovations zilikama pale State House. Hata si a few renovation. A lot. A lot. And funny thing is that
this is a part of a 12-year plan that will cost taxpayers money 10 billion. Yes. 10 billion. Na some of the significant changes zimeweza happen kwa State House. Kwanza kuna ile unakumbuka ile roofing ile. So roofing says there's a flat roofing. Alafu hapo kwa entrance umeweza expand. Even the interior. Have you seen the meetings being held in the interior? Yeah. Very different. Yeah. Unasikia ana anasema walisema ni colonial. Una change colonial houses, not the mindset. Acha kutupima. Not the system. System ni ukoloni, nyumba ndio. Yeah. My attention is drawn to something that was said by Duale. Yeah. Kwa hii interview yake akisema that he State House ilikuwa supposed kufanywa kazi siku za Kenyatta, akalenga. Moi akakam akafanya very minor renovations, akalenga hiyo story ya Meja. Yes. Unya akakam akalenga. Now kuna hii vitu zinatangwa UNESCO, the sites, the heritage sites. Yeah, the heritage sites. If I look at like White House, like mpaka yani kutoka hata zile movie unachekengeza ukoloni. Yes. What happens is you can paint over it, but yani the structure role has never been touched. And I think hata to add on that, Architectural Association of Kenya walikamoto wakisema exactly. You see such spaces before ziku hata renovated ama utry kufanya anything around. Lazima hata include public kidogo. Exactly. Some of these things in national heritage. Yeah. So now my issue is this. And you see, there's this hashtag that we have been running for like the longest year, say no to budgeted corruption. Because there's a reason this project is pointing towards corruption. True. Number one, it was kept a secret. Yes. Just like Adani. Number two, the tenders were never advertised. True. Sawa? Yeah. Number three, there was never public participation. Yes. Ile public participation ilikuwa kuna jamaa alijiangalia kwa kioo akajiita public. And I think sisi wote tunajua mzee ni nani. But unaona waliekelea almost like 1.7 billion. You see 1.7 billion, if tungechukua hiyo 1.7 billion yeko kadaro, unajua how many classes tungeza make out of that 1.7 billion? Kuna kitu tunataka to break down. Yes. Ndio watu waelewe what a billion means. Yes. If you spend 100,000 Kenya shillings per day, daily, 100,000 budget, it will take you 27 years to deplete a billion. Unaweza pata hata budget ya kujenga hiyo area yenyewe ilikuwa less than ya renovate. Exactly. Yeah. Sasa I want us to look at 1.7 billion and what it could have done for the country. True. Yeah. We have Shisha that is not working. It gobbled 104 billion from a budget of 1.4 billion. Yeah. When Uhuru was leaving, and this is documented, see at easy story. Yeah. This is documented under NHIF. NHIF ndio ifanye hiki kitu yote Shisha inafanya, ilikuwa cost 1.4 billion. Yes. We threw that thing all the way to 1.104 billion. Now, interestingly, all of a sudden it is not working. So now coming back to the roof. Then tunaambiwa hii kitu bado ni 10-year plan, tutakuwa tumegobble another what? Imagine 10 billion. More money from the taxpayers' pocket. In a country where Eric Omondi ndio anajengea watu classes. True. Yeah, and I think also pia kuna tuache kujichocha, yeah.
Kenya, it's not a priority right now for Kenya to have a facelift of the State House. True, The only facelift that we need is systemic changes. Facelift, the yes. only facelift that we need is working healthcare system. The only facelift we need is actual systems. Muna to faceliftia the house on the hill alafu inatusaidia No, aje. but there's a guy with a PhD who knows everything. Na alisema you can't tell him nothing. Wewe unamfunza nini? Anajua everything. And I think conversations pia zimekuwa zinakam because for me I feel like it's not a priority kufanya renovations considering education system iko kwa shambles, health sector ndio bado inadunda, infrastructures as well. And now High taxation. and they are going back on everything Right. except stealing. And you know, I also think for him it's exciting because if they will get to say under the Ruto regime, this was his legacy, State House renovation. State House renovation. It's not a legacy project. Yeah, I think ukiwa pale mtaani hit us up and let us know manze. Do you think hii renovation ilikuwa important ama to you what would you have prioritized? Yeah, so moving on swiftly kuna today I think to have received some sad news. Yeah, I don't know what do you think manze? RIP to Mzee Mambo Mbotela. Mambo Mbotela Now, was Mambo Mbotela has just passed on at the age of 85 Yeah, years old. yeah. And he passed on after a very short illness. Yes. Now, for those who do not know, Mambo Mbotela is a very renowned broadcast journalist. Yeah. He has been serving with the Voice of Kenya, that's the VOK, which now we know today as KBC, but Ali joined broadcast at 1964. And imagine, That is 1 year after independence. Exactly. True, So you're true, talking yeah. about 68 years there of broadcast so- journalism. okay, So of course, okay, media couldn't be where it is if he did not Yeah, play a part. And then one of the things that, or rather, two things that he's renowned for. One is the very popular show, Je Hu Ni Ngwana. You know? Yeah. Millennials know. Gen Z, why Gen Z? I think Explainia Gen Z kidogo tu Je Hu Ni Ngwana ilikuanga nini? So this is what used to happen on Je Hu Ni Ngwana. Yeah. Mambo Mbotela would pick a scenario. yeah. Like the commonly... Like the renovation of Yes, thank you. And then he would just like put it behind like in a country where we are having children wanajengewa classes na well wishers. Yeah. In a country where even in Nairobi people are sleeping hungry. Yes. We are very comfortable gobbling billions into buildings. In one house. Just because Duale said their peers wakienda kwa peers wana feel wako intimidated. Yeah, So Tanzania. So now, yes, Mambo Mbotela will pick that situation and then aongeleshe Kasongo amuulize, je, huu ni ungwana? Yeah. And I think that's the question pia Yes. saizi Yeah, tunauliza. Yeah. In honor of our veteran, Yes. legend, yani mse sijui naweza muita yani majina ngapi. All of Mse them. yani Icon. like Icon. He was an icon. very few broadcasters will get to his level in the history of this country. Right. So in the spirit of honoring him, we ask you, Mr. President, are our billions really safe with you? J. Huu ni ungwana. Yeah, and you will also remember, he is also remembered for being actually put on gunshot. Yeah. To say that the 1982 coup, Yes, the coup. The coup, the government had been overthrown during Moi's regime. True. So yeah, he was quite courageous, very bold, an icon. That's all I can say, an icon. So rest in peace, and I don't know. Yeah, I think just to add on to that, Mgala mpe muwe lakini haki mpe. And I have to congratulate this government for recognizing Mbotela because he was in the board. There's a certain board that he had been appointed to. At least hajakuja kuaga kama through zile tribulations tumeona wasanii na broadcasters wakipitia. So for that, we honor you for that. Yeah, true. Kitu moja. Yes. Sauti bana. He had such a nice voice, was it? Alikuwa advert fulani. Yes. Na pia hakuwa anaongelea pia vitu serious sana saa zote. Yes. Hata vitu za kawaida. Kwanza nishisikianga siku fulani anadai. Yeah. Na madhali kataga sukuma kajikata na Kisu.
akadu hivi na akaendelea. Everywhere and He was practical. Very True, practical, yes, and yeah, he yeah. he had devised such a beautiful way Yeah. of connecting with audiences across all ages, true. statuses, like Alikuwa background. alikuwa na fan base. Yeah. For some reason you couldn't ignore Motela. okay. No, you Motela. couldn't. Yeah. And the show ran for a very long time. Yeah, very Decades. long time. Decades. afterwards. Yes. Ilikuja kwa reenacted. Yes. Yeah, Actually, and, I think these are think some of pia the things. kutoka from us Power Radio tunatuma tu rambi zetu kwa the family. May his soul rest in peace. Yeah, man. So tukiendelea manze, kuna hii story ili happen Northeastern. Mr. President alikuwa ametembea huko na kuna some few things alisema. Hiyo story ya ID moves. What's your take on that? Inataka tunawapeleke pole na Ebu tuambie. Yes. Yeah. Residents wa Kenya's North Frontier region. Sahi. Mambo ya vetting imekuwa ni ngori sana wasi. Patanga maidi. Unajua ni kwa nini? Yes. Sitaki kusound vingine lakini hasa ufanana na True. wanafanana na Wasomali wa Kenya na true. Somali wanafanana. Yeah. Borana. So ni hard sana. Yes. Na hiyo hata story ya vetting ikiletwa ilikuwa imekam kwa address a security concern. So for me kuona jamaa mnaamka anasema ni aje, we don't need to vet you. Yes. Na unajua alisema all Kenyan children are equal. Yeah. As stipulated by the constitution. Piga pause. Yaani kuna vitu unaweza fuatilia kwa constitution na zingine usifuatilie. When it is convenient. Tusisahau leader wetu saizi alikuwa against this constitution. So inamaanisha he doesn't have any respect for the law. He treats the constitution like a shopping basket. Bado huko kunafunguliwa a passport office. Ishafunguliwa. Ishafunguliwa. Na kasaini chata. Naona vile ni ngumu tu kawaida tu hata tu hapa Nairobi passport. Unaona? But sasa tunafaa kujiuliza the main reason amekubali hii vetting itolewe wasipate maidini nini. Tukuje next voting season. Hata mimi na feel unajua ni sema tu kwa Mzaya tu unajua wewe ni one time. Do you know but the funny thing the funny thing is that historically he's just using the old Moi did this. Ni juu sahi majenzi wengi na millennials hawajui hizo vako. Exactly. Sasa wako class fresh. Na me the last time nilikuwa nimepoteza ID last year. It took like 6-7 months manze nimekabila ID. Uko tu hapa Nairobi. Mimi nafuta tu hapo Huduma Center nothing. Yes. But there's a flip side to this and my opinion may be unpopular. Because and I want to walk back just one step nyuma kidogo. Time ya Kenyatta, and this is how the Kenyan passport lost its value. Because kwa sasa tunaanza kuvetiwa sana. Time ya Kenyatta, he also had this fright. After the story, kuna story fulani zilikuwa zinaendelea tu huko. So akakuja akaleta mass registration ya wase wa Northeastern. Ndio wamsaidie kwa kura. Moi did the same. During the Kibaki regime, time ya nusu mukate, when Raila now was the front runner for presidency in 2013, and he was the prime minister, Otieno Kajwang was the minister for immigration. They did the same. Because I remember that time, kupata ID ilikuwa mpaka iko na standards. Kitaka ID na passport 10k. ID peke yake 5k. So sasa wako Northeastern walikuwa naleta list. Manze so walipatia Raila pesa ya campaign kibao. So what I'm alluding to is don't be surprised. True. Number one, it is a very old trick. Number two, you must recognize that community is extremely financially stable. That's true. Yes. Ni implications za hii action. In terms of security. Exactly. Na your time ya voting. Because now I was coming to of that. Course, because now what will happen is that though. now that I'm at YU, okay, what also was happening was
walikuwa lazima as long as umetoka Northeastern lazima upeane 10k upate ID. Upate ID, yeah. When in Kenya. Yes, it didn't matter. It didn't matter. Actually, as long as when a Muslim too. I was reading a story today morning. Ya mseata anaishi Kite. Lakini yeye ni Muslim too. Upate ID ilikuwa. So there's that side that had been used to gandamiza people's rights. But now the security is part of it. Ndio hiyo sasa tunaongea. Because, and again, this comes with these colonial problems because the same thing we are seeing there is what is happening in Congo. In relation to Rwanda. Yes. Yeah. So coming to 2027, in total, they are hoping to raise 3.4 million registrations. Yeah, from and it is as bad as Mandera has a higher population than Munyiri. Yes. So it's strategic. I mean, let's talk numbers a little. Yeah. We have over 800,000 voters, registered voters right now from the northern eastern bloc. Yes. Remember that this northeastern part of Kenya is very widely opposition, like opposition. Like forever, historically. Forever and historically. So it's very, very timely and strategic for the Kenya Kwanza government to go there and establish, systems for them to have a voting block. And I think also to add on that, kuna history ilikuwa imekama up juzi ya census. Sijui kama mliona, especially from that particular area. So walikuwa wanasema the data that ilitoka back then ilikuwa adopted kidogo. Sasa hizi wanataka kufanya fresh new count. Nikiuliza kwenu, nyinyi mnaona ni kitu poa? Ngoja kwanza. Haituhusu. Kuna kitu it's political. Kuna kitu tunataka kurusha hapo tena. Hata tukiangalia poa. Kuna na kampeni ya borderless Yeah. for long time. Yes. Bado kuna ile ufai kwa alienated. Kuna right ya kushare in the world. Like hizo point pia. Do they matter? You know kwamba iko sides mingi. But there's something that I want to throw in as far in that works. You vile umesema about hizo census the last time. Yes. Again, ndio utamu ya kuishi in news. This is not the first time they are nullifying census from Northeastern. That area, It is not the first time. But yes. So this is the thing, and we've been trending this thing of 4 wives. Yeah. And it is very strategic. There is, unfortunately, there is a pattern that we are seeing that all the key departments, security-wise, they are being headed by people from the northeastern. So there's something. When you see, sometimes we want to believe that something good will come out of something, but when you're seeing. Unaanza kujiuliza hizo maswali za how safe are we? How safe are we? Because we are dealing with a very calculative, manipulative person. And at the end of it all, hapa Power Rap bado tunakuambia kura yako, siri yako. Na sauti yako. Na sauti yako bado. Usisahau, this is a Power Rap. Tutakuaga hapa each and every Friday kutoka 1:30 mpaka 3:30 p.m. And this is Power Radio. Kama hujui Power Radio ni nini? Power Radio is an online radio station that aims to mainstream activism conversation. Yani hapa tunaibonganga as it is. Hebu ambie activism ni nini? Activism ni nini? Yeah, activism is the use of art. Unajua art for social change. Unatumia mambo ya graffiti, mambo ya muziki pale, but you using it for advocacy purposes ama social change purposes. So before tuchukue break kidogo, kuna history ilikuwa ina happen ya Kenya Wildlife KWS. Yes. Manze. I think mi kama mliona hiyo clip ya the mom manze akiwa koti. It was so hurtful. Yeah. You know, this is coming just like a month later after we had the dad to this guy from Embu. He was called who? Mr. Billy. Where the dad was crying in court just here in Milimani. And then we are now seeing this in Nakuru, and I have to give props to Vocal Africa. You guys are doing an awesome job. Keep doing what you're doing. Could you kindly contextualize for people who do not know what? Yes, that is what I'm bringing. Because Vocal Africa has been on the toes
like kitu ina happen. Hata kuna body ingine ilikuwa discovered pale terminus ya Kitengela Vocal Africa was there. Yeah. And Hussein Khalid, thank you for the job you're doing. Amazing. So to give you a background, kuna jamaa anaitwa Brian Odhiambo. Brian Odhiambo, yes. So Brian Odhiambo, there's this part of Lake Nakuru. Yes. Just like Naivasha, kuna part inakuanga iko secluded. Yeah. Hii ni part of game park. Yeah. But as a means of manze hustle, livelihood. yes, Yeah. there are guys who go fishing. Yeah. So now the KWS guys have a formula. Well, as long as you unaingia hapo kufish, whether you get something or not, you have to give them money. A cut. Hiyo ni yao, hiyo ni yao mfuko, hiyo si. Hizo ndo tunaita budgeted corruption. So yes, exactly, budgeted corruption. So it is as bad as if you don't give them money, you can give them either the fish they go sell or sexual favors. It is as bad as there are 3 women who have been raped by KWS officers. Yes. That case went to court. They have come to media. No one has been convicted. So now fast forward to Brian Odhiambo. Brian Odhiambo has been fishing there. Kwa ile harakati tu ya kuhustle. Yes. So this one day, these officers wanakuja kwa boma yao, wanamuarrest. So the mother is following him, crying for help. Anawaambia ni aje, hata kujeni tubonge. So by the time the mother is now anaenda kumpata, anampata wamempiga so brutally, he's bleeding. And when the mother is asking for them to come and talk to her, do you know what they're doing? Yes. They held his foot and dragged him over thorns. Unajua zile thorns za shrubs, places ngumu vile zinakuwa ngumu. So they dragged him over shrubs. Wow. And the backstory is what they usually do if you have been notorious not giving them bribes. They beat you up and then they throw you inside the game park because they are hyenas. You will be eaten and there's no evidence of you. Wow. So this has been happening over time. Yeah. The case of Brian is what now came to the light. It's a different one, yeah. And Vocal Africa and other CSOs Human rights went to defenders. court. Yes. To have the court compel KWS officers to produce Brian Odhiambo, whether dead or alive. Yeah. The most unfortunate thing is that because this was my word against yours, there wasn't tangible evidence that this KWS officers had arrested him. Yeah. The court ruled that there is no evidence to show that they were involved. And that is where now I come to my dilemma. You are using my tax to pay courts. My taxes are paying those KWS guys. Yes. My taxes are paying for the lawyers who are going to defend murderers. And then the simplest thing is just presenting the family with a body to even go bury. Really? So now where the system not taking care of its own. Kitu ya kwanza. Tuliongelea story ya KWS. Sasa wako na human rights violations mob, especially pande ya Savo. And I feel like tukiongelea tulikuwa about Ukambani. Hata historia iko imekama. is the high time KWS pia wajue how they can be able to foster your relationship between human na hizo na wild animals zenye zinaishi pamoja. Yeah manze, so those hizo ndo news zimekuwa ziki happen manze. It's a sad nation. Na something pia it's more hurting is that hii administration ili come in na tagline ya hustler. Na hustler manze anaumia sana wazi. Ako chini kwa food chain wazi. Yeah, usisahau this is a power up. Tutachukua one quick break. Then tutaonana hapo baadaye. Follow us on social media, Power Radio, FB Power Radio, IG, X Power Radio. Tune in, power up. Yeah man.
penzi kwako mimi na kuwekea thamani. Na tena nishasema mtaani vile nimepata yule wangu wa usoni. Niko happy, so happy, because of you. Baby, baby, my baby, ninajivunia sana, oh sana. Lady, lady, my lady, kukuacha watangoja sana, oh sana. Ilianza mana come we stay, tukapendana more day by day. Tunaangalia forever, ukanionjesha baby sugar, nikajipata nimetulia kwako. Mapenzi ni moto moto, baby we. Minajua, unajua, mina wetu nafana. Penzi, baby, masheri, oh baby. Minajua, unajua, milele hatutachana. Oh baby, masheri, oh baby. Hapo mwanzo nilijijengea kuta, nikatorokea mapenzi, nilidhani siwezi kupenda, nikakupata wema wa ukanionjesha mapenzi zaidi ya today. I'm grateful for your love, huwa ninajaa furaha nikikuwaza mama, ni ishara vile ninakupenda sana, huwa nakumisi sana yo, nikikuwaza mama, ni ishara vile ninakupenda sana. Minajua, unajua, mina wetu nafana. Penzi, baby, masheri, oh baby. Minajua, unajua, milele hatutachana. Oh baby, masheri, oh baby. Ilianza mana come we stay, tukapendana more day by day. Tunaangalia forever, ukanionjesha baby sugar, nikajipata nimetulia kwako. Mapenzi ni moto moto. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Welcome back to Power Rap on Power Radio, manze. That is Tajezo anatusetia pesi ya Valentine, manze, with the dope track inaitwa Mpenzi, manze. This is the lovers, manze. Yeah. So watu wanze kujipanga mapema. Tunajipangia wapi? Unajipangia laje? Na ambaye anatupanga ako wapi? Yeah. Wakupangana wewe wapi? Wewe wakupangana uko wapi wewe? Usisahau this is Power Up on Power Radio. Tunasemaga hapa tune in and power up. So says there's this space imekuwa come up. This digital space na hatuwezi lenga. We can't ignore that space. Yeah. Kuna hii space ya social media, manze, na kwa it's a word on its own. Right. Na kuna vitu zimekuwa happen. Kwanza this week kuna kitu niliona ili nikasirisha vibaya sana. Yeah. Let's get into it. Hebu niambie hiyo story kulendaje. Manze, sasa KQ inaitwa catching flights and catching feelings. Call your president. Wait. So let me just give a brief context about what happened. Yes. So I'm just gonna read the Kenya Airways statements on the. So there was a passenger incident that happened at the Nairobi, the JKIA. Yeah. So there was a guest traveling from Lagos to Nairobi, Paris, and Manchester. On arrival in Nairobi for her connecting flight to Paris, it was discovered that she did not have a Shenzhen visa, which is a requirement for her to enter
enter any European country. Yep. So she was offered an alternative to travel through London and onward to Manchester, but she refused. Upon further investigation, we have established that the video, so now there was a video that was able to travel. I don't know who was able to capture that video. While they went at it, and one of the attendants call your president, catch feelings. Before uendelee, I think me kitu ilinibamba ni madam mwenye alikuwa on this other side mwenye alikuwa na travel. Aliambia the KQ attendant, I'll call my finance minister. Yes. Jamaa alimwambia aje, call your president. Ni dogo. Call your president. Ingia bazeng. And then it escalated further in a distressing turn of events. The guests resorted to inappropriate behavior by even removing and throwing 3 used sanitary towels it was bad. at the employees. That really escalated. There's one detail that I think that statement has skipped. Yes. When they established that she couldn't take that route, and when they were trying to reroute her, she didn't want to take that route, and she demanded that they put her up in a hotel. In a hotel, So it raises questions. I feel like shida is not KQ. It's your visa that iko na shida. And for me kwanza mi kitu liniuma ni at this era yenye we also trying to empower pia women. Kupata a fellow woman doing that to a fellow woman manze. Unamtupiaje such sanitary towels. But can I just say I can't wait to have such problems. Mimi nataka ku catch flights, guys. I'm just saying. But okay, this is to Nigerians. Yes. And I put this on Twitter earlier in the week, but let me just put it here. This is the country that made a president go back on a whole financial bill. The world, don't drop names in Kenya. They don't move us. They don't move us. At you calling at your financial minister to do what in Kenya? Wacha tuambie mapema. Huko atuambiangu. Atupangwingwi. Alafu unajua pia hiyo I'll call my minister. Ama wakawa yapo tumezoea kuonanga Ruto akikuja kwa Danny deal bana. Exactly, you know. Now I think ina come up to ati mtu wetu ama mimi najua msee. You know huku Kenya ama sijui kama is the same in Africa. It is now. Ukipata service lazima uko unajua msee. Ama unakuja hapo unamwambia ni aje mimi nimetumwa na so and so unapata things zako zinakuwa sped up kidogo. But one of the things we also need to commend KQ walisimama na staff yao, wa staff wao. And I was waiting for a war. Nigeria. Someone tell Nigeria. I wanted Nigerians. We would have given them their Afro-cinema. Tangu June 25th. But things after June 25th, I wasn't attacking your story anymore. Come to think of it, after June 26th, has Kenyans on X, have we had any war with anyone? I mean, we don't have. No one has dared. It's only us against government. Yes. That is a war we can. You know, Kenyans on Twitter are the official opposition right now in Kenya. Opposition so we don't have time. And the thing pia kitu imeribamba na hiyo story ya Kenyans on X becoming the official opposition. Sisi hatuendi street. Tunaandamana kwa hizo mitandao and you can feel the pressure. Right. And by the way, do you know, and very interestingly, Twitter is the number 1 source of news across the world. I think around 63% of countries. 63% of the world's population get their news. Elon Musk was onto something now, here. We are the media. He knows, Now, can you imagine all that power and then you're giving it to the guy who is national president? 10 new. Jamaa amebumburusha watu. But So anyway, JKIA, KQ, well, service delivery. I wish we got also a statement about their services because a lot of people have a lot to say. When I need you to separate the two. Yeah. JKIA is under
Kenya Airports Authority. Yes. KQ is a different brand. Yes, a different brand. Yeah, but I mean, like same. But we have to commend them. They made a profit. At least. For sure. Yeah. So this is how this is Power Up. Tutakuwaga hapa each and every Friday kutoka 1:30 till around 3 p.m. na tunasema this is your one stop show for things that zimekuwa happen throughout the week. Sasa kuna hii story ya McKinley. There's this guy was alivunja wa record acheza tu trumpet kipande. Go Team Kenya. That was so dope like God. Now how this I came to know about this. There's an organization called C12. Which is a collective of artists. Where we meet and we discuss about addiction, guys recovering from addictions. So we were at that meeting because we usually have a meeting every first Saturday of the month. And one of our members is called Wataka, something. He was supporting that event, and then he mentioned it, and it was not in my radar. So I got the link. So this guy was going for the longest marathon playing trumpet. Alifanya how many hours? So in my mind, it was crazy. In my mind, I was like, trumpet, kwani kitu unaweza puliza mara ngapi? Maana mimi nilienda jamaa anafakuwa na shingo moja na kasko mbele. Sasa my friend ndio naambiwaje? So this guy alianzanga ikiwa around 2 hours na kitu kukakuwa na kablanda ya time. Manza wase wa Guinness World Book of Records wanampiga reset. Yeah. Lakini jamani nani? Manze nakwambia never run against a Kenyan. You are guaranteed to lose. Lazima. This guy pulled 24 hours. Non-stop. Plus. Yes. So in between each song, I think he was getting a break of 10 seconds or 30 seconds. Yes, something in between. Around 30 seconds. Ya breathe. And now for this to make sense, this guy, for him to manage the 24 hours, he had to be backed by 4 bands. Yes. Akiwa one on man. rotation. Yeah. My most enjoyable thing about that whole set, hata ikuwa your achievement, it is how he showcased our richness in art. Because he played so many Kenyan songs. I had Emily Chepchumba. I had jazz. I had Kenwa Maria. I had Isa. I had like it was so. I even had Nando I Love You, and I was like, yes. I know, and this is on a global stage. Yes, so, you know, I guess we can say that he really blew his own trumpet. Literally. I've been waiting. I've been eating. And I think pia kitu one of the things pia Wakenya walidu. Wakenya walitokea, walikam kusupport that noble initiative. But kitu moja pia ni Bumble Flate. Waafrika sio wanameki hizo ma records. Like last year kuna UG alirap for 24 hours. Na nakumbuka kuna time tulifanya nyingine na Juliani na Jirek. Ilikuwa Mboki ya karibu mtu so plus. Lakini msana rapping alone. At least unaanza kufika mahali juu. Hata ukiangalia hizo Guinness Book of Records ya kitambo ni walami sana walikuwa wazungu na bado unajua ni njia kutoa tu kwa ngori wewe ndio fikiri kile unaweza fanya in 24 hours. By the way, in that line there's a guy who is going for it, another Kenyan, who is trying to raise the highest number of hugs from ni jamaa. Ni jamaa time ya Valentine. 15,000. Msea anahagiwa na wasupa ama pia kuna maboy. Sijui sasa hug ni hug. Sasa swali yangu ni moja. Utatoa wapi wase 15,000 au wapige hivi foleni manzi wakupiga hug? Unaenda tu na placard I need. Mimi nadai unakuwa tu hapo na placard unazama. Alafu sasa hebu imagine majasho hizo zote. Jasho gani watu. But lakini record ni record. 15,000 different scents, body odors on you to break a world record. I think Kenyans we are extraordinary people. We do extraordinary things hapa hivi. Kutoka hapo naenda kuoga na methylated spirits. Una sanitize. Unapigolea ya corona. Kama zile za ng'ombe za deep.
Yeah, na hapa Power Radio baze tuna congratulate Michael baze. You did an amazing job baze. Bana. Na sisi as an organization that tuna support art baze. Tunasema art ipande, art rising. Yeah baze. Sasa moving on swiftly baze, kuna hii conversation ilikuwa ya Petro. Kuna there's this social media influencer alifanya some test. Yeah. So the test alikuwa anaenda akiangalia the quality of petrol tuna consume. Yes. So alienda Shell, I think iko on record, so unaweza hata enda angalia alienda Shell kadhaa, alienda Totana, akaenda Astrol. Yeah. Na to my surprise ni ati Shell ndio ilikuwa na the least quality ya mafuta yenye inatoka. Yep. Now you see, zingine nakwambia marketing ni kitu moja tricky. Hata niwarudishe hapo ground kidogo. I want to draw your attention to there's a PR campaign that was run last year using Abel Mutua and his crowd kina Njugush. Sure. There's that advert that they were giving us the process of how Vivo handles fuel from the nini from the hiyo sasa ndio kitu poa, ukisign hizo contract yakanga tu pesa poa juu. Repetition nako kanaweza zama. Yeah, true. And I feel yes. We look at that. It was just last year that they were telling us how strict they are with the petrol is. And then we see this, and you see now, when I saw this, the first thing that went through my mind is, when you told wamelipa wase. Yeah, to me that was my thinking. Is it another sponsored campaign ama namna gani? But it is not. You look at the history of the person who's giving that information, and he has been going around the world. True, all the world. So this is not unique to this. The thing is, there has been a lot of issues with Shell. The only thing is they are very good with paying PR companies to cover it up. I mean, you remember the leaks in Nigeria, you remember the leaks in South America. Shell BP, when they merged, I mean, they have more money than our government. And I don't know. I think because there's something that will be spoiled in this system. We have the Energy and Petroleum Regulatory Authority. They have been given Vivo a clean bill of energy. I mean, a clean bill of health. In that they are doing the right thing. Then we see this. True. Now, in a country where we have already branded the government as liars, how do we regain public confidence in this kind of shenanigans? And I feel also another question pia tunafokwa tunajiuliza ni how many products zenye ziko out there hazija meet standards that we are consuming. Kuna history hata sugar. Aflatoxins. Unapata the white substance ziko ndani. Yes. Hata usiangalia hata vitu za kuimportiwa sana. Enda tu light industries. Yes. Light industry. Light in Kenya. Utauzwa hadi Colgate, hadi Guinness. Wakona mpaka Big GL. Na utaona hizo company. Kufani. Unazionanga kukichomeka. Watu wanachomekea ndani nini. Yes. Tunakulanga vitu yani hata hazijapitia kedi, lakini ilionanga hadi wasona baingizo siri. Hizo stickers, No. It is a country where greed is getting in the way of everything. Hiyo ndo the only way maybe inakutoa kwa ngori ya mfu. Enyewe vile watu wamekuwa greedy. Mimi nakushoni God. Ukaanza kufuatilia vitu una consume, ndo unajua. Unataka kula vitu. I think mili zetu ni kama zimekuwa resistant juu ya kupitishwa hizo maneno. Nile Mungu anaangalia anasema, hawa sasa wako tu innocent, tu acha tu ni waangalie tu. Anasipenda kwao. Ignorance. Unajua bado yote ni is like is an ecosystem because if you consume una imagine the things that una feed body yako ni of ni low quality. Ukienda hozi pale ndio shisha manze. Shisha ndio hiyo. So unashindo je? It's by design. It's by design. It is, yes. Yeah. And I feel there has to be somebody mwenye ana profit na hizi story. Definitely. When you see a system that is not working, it is working over a period of time,
it is broken by design. Yeah, it's To works for some favor people. certain people. Yeah. Yes, always. I mean, any system. Na hii ndio petrol munalipia 200 shillings per liter. No, that's the funny thing. That's Sasa even imagine, Like imagine manze really? vile okay, kama mimi najua mabichi zangu manze wanapendanga tu V-Power. Yep. Manze unaenda kupata V-Power ya Shell ni lower quality than regular Imagine. quality ya Astral. Alafu sasa okay, so Astral has had other issues before. Yes. Personally, mimi sikuwa na Astral. Or because of their discounts, there was a rumor that pumps zao zinakuanga zimenyongwa. Yeah. To a point, by that, and that went on for a very long time. To a point for me to disapprove that, literally nilienda nikabai mafuta na mtungi sasa niende nikaipime. Uangalia, yes. Ndio nikapata ikwangi imepimwa because of the discounts people think. So I even went back to look at the owner's story. Msetu ananga grid. So hizo ma discount anapeananga juu. He has that leave. Yeah. And kitu inanibamba ni saizi wasio wanajituma. Wasio wako out there ku verify what the government is saying. Uzipata msee akona hiyo gadget ya kumesha hizo petro. It's intentionality. It's intentional. Yeah, amejituma. Like And we are Morara Kebaso ali. hata hatujawahi fikiria kuhusu hiyo gadget. Hata tujuangi kama iko. Unajua pia kuna slogan ya one of those companies ni si atuifuatiliangi wanakwambianga tu poa cheki mbele atuangalie mbele cheki tu mbele fungua macho Na kwa hiyo hali ya kucheki mbele wazee usisahau this is Power Up. Tuko live on our Instagram page, tuko live on our social media page pale X, pale Facebook. Follow us, like, subscribe, tell a friend. This is Power Radio, tunasema tune in and power up. So tunachukua tu break ya dakika moja tusikize ngoma moja kidogo hapa tupunge maji alafu tunarudi. See you on the other side. kweli. Yeah man. Tuko vitani kubwa sana, tuko vitani. Shale mikuki, risasi na mawe, hata binduki. Sasa vita tunayojua ni ile ya kuishi, ile ya kuishi. Ukabila moyoni, walipanda mbegu, twachukiana kwetu, lakini hao watoto hao wanasoma, pesa zetu wanachota, mitaani tunasota, kaka zetu wanaoga, afya yetu yasorota, kila siku tunauoga, masomo yetu yanasorota, mioyo yetu yaogopa. Ende usubiri, ende watoto, ende usubiri, ende watoto. Kupaka nchi rangi sasa ndio kazi, kila siku risasi, kura yako wauza, kulia kushoto wanakudanganya, mbona huwani hivyo? Hao wanasoma, pesa zetu wanachota, mitaani tunasota, mabwana zetu wanaoga, afya yetu yasorota, kila siku tunauoga, masomo yetu yanasorota, mioyo yetu yaogopa.
nishititi ulikupana mpaka kuheremo shibala nishititi ulikupana mpaka kuheremo shibala ulikupana mpaka kuheremo shibala. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Welcome back to Power Up on Power Radio. Mwenye anatupeleka from that, mwenye ametutoa from that break anaitwa Oliboy. The track itself inaitwa How, and we all know how ni nani tuna refer. Yes. Nikiangalia hapa hivi comments on our YouTube page, naona Sir Patrico ako tuned anasema big up yourself as well. Naona Kongo Moya pia ako joined anasema loving the show. Pale hivi hapo pengine naona Kevin anasema hivyo. There's Marion pale pia anasema good job guys manze. Tuna appreciate your comment, tuna appreciate your feedback manze. Don't forget to like, subscribe na pia tell a friend manze. Yeah, Power man. Up tuko, and this is how tuna wrap up our week. Yes, sir. Hiyo time manze inakimbia bana. Inakimbia jo. Ikisila basi inakimbia manze. Yeah. So saizi tunataka kuangalia what's happening on the entertainment scene manze. As an organization pia that deals with na art pale na creativity manze. This is a sector hatuwezi ignore. Yeah, man. Yeah manze. Ni plug. Yeah, kwanza I have to give up a lot of big ups manze. Kuna album imetokea inaitwa June 25th. June 25th. Hiyo album manze, ile kazi imefanyiwa. Even from the album cover. Yes. Kwanza imekuwa ancestors hapo juu. Kina Gandhi, kina Wana- Kimathi, kina Odinga. Wanacheki parliament down hivi. Yes. So alafu unacheki wasee waki approach hivi. It's a very dope album. Nimeisikiza over and over. Yani hiyo album ni movie. Yeah, na album yenyewe inatoka from msanii anaitwa Monaja. Anaitwa Monaja. Monaja is a historian. He's an artist. He's an activist. Tumekuwa naye kwa hizi maandamano zote kwa street. Yes. He's a very active citizen, and he's a very good musician, and he's a fellow of Forum Civ. Yes, Yes, activism fellowship. He's an activism fellowship of Forum Civ. Yeah. And so he has the album is out. There's a song called Alafu. Yeah. That song talks about after maandamano what next. Na hiyo album ni dongapi sana naweza ipataje? Yes. So kwanza ndio watu waelewe. Alafu kwanza imekuwa number 1 kwa Gift of Gab. 3 weeks in a row. Yeah. Yani umse akona fans wengine wa loyal. But when you listen to the album, you understand why. It is a very well packaged album. It is going for 2,000. Alright. Kama unataka 2,000 ni ubai akutumie udownload. Yes. Kama unataka physical copy delivery, Yes. ni 2,500 within Nairobi. Okay. Kama uko nje ya Nairobi, you take care of your freight. Yes. Then atakutumia. And kitu inanibamba na hii June 25th. Nimesikiza ngoma kadhaa, niliget copy yangu jana, so sijasikiza vizuri kabisa. But one of the things that inanibamba na hiyo album, document occurrence za 25th, June 26th. Yes. Kenya ili transpire before wajamu inge kwa street. Kwa street ilikuwaje kwa wase, alafu sasa ndio anakuja anauliza alafu. So after the protest, after all those really happen, alafu mpaka skits za mse amekimbizwa na makarao. So it's a very interesting album. I think I'm on my 6th time kuisikiza. Yeah. It's a very good album. You need to dope sana juu haikuwa na patience ya kufika June 25th. Na kitu inanibamba ni tunaendelea as young people tunaendelea kudocument occurrence zenye zimekuwa zikihappen. Yes. Because unaona for me labda naweza kuwa sikuwa part ya June 25th, labda wasn't part in the country. Lakini mimi nikiweka tu hivyo album yangu tu nifinye play. Mimi najua kila kitu ili happen. Exactly. Alafu kuna kitu kingine. Right now we are looking like ni kama wasa wameenda that despair mode. That is why I like that album, because
pia haikupatii complaints. Yes. Inakuonyesha what next. Yes. And kama iko hiyo ngoma ya alafu anakuambia tu yani like everything. Wewe lawyer. Piga law yako. Msanii ongea na usanii yako. Say wanini, and that again talks to another song that bado yenye imetoka hapa. Imetoka hapa tu Pawa. Ngoma inaitwa Tokota. Iko kwa hiyo album. Now, hata ni connect hiyo project ya June 25th na ingine because it is talking about the same thing that is happening. It is a revolution. Sorry? Imetoka wapi? Imetoka hapa hiyo ngoma. That is what I'm coming to. So there's a song called Tokota, which was done at Power Records, and it is part of that album. Yes. And you see, all this, the June 25th, the activism that we are pushing for, the end femicide, the end abductions, it is all in a clamor to get a revolution that will give us a country we are happy to be associated with. Yes. And here comes another song called Revolution. Revolution was a revolution by Brima, Msito, so, Secret ule, na msanii mzima. You are truly our very own. Nafanya na blush. Vile hii economy haiwezi kufunza kublush. Kitu kwanza ilinibamba na Revolution as well. Ni video yake as well. Wazee tulishutiwa hapa. Tuna blow on trumpet kidogo. Tulishutiwa Power Radio. You know, I think your video inaweza tumika na matua guide badala uambie mtu ndo ana video. Tunapawa vile kuka. Exactly. Kila mahali. Because that video tunashukuru Power for that. Kwanza number one, I have to thank you Power 254 and Power Radio for facilitating. I heard that album the first time last year but one. Yes. And I was like, I'm praying to God that one day I'll be in a position to do something towards this album. Because it is a very well packaged EP. The EP ya maandamano yote. Si maandamano. And I have to correct people. We are not against the government. We are against bad governance. Bad leadership. Yes, so Revolution imefanyiwa video hapa Power. Asanteni sana. And by virtue of us being here, eventually we did the video here. It is out on YouTube. It is doing very well, good numbers. Kindly endeni muangalie ngoma inaitwa Revolution by Sauti Zetu. Itakuwa rahisi sana kuipata that way. Alafu muenjoy mbaya sana. Manzo ukipata pale, make sure ume like, comment. Hizo ndo, those are some of the ways yenye unaweza support msanii. Very true. Kwa DSP manze, ensure that una stream ngoma zake pale. Tulisema play KE. Na the good thing about Power Radio manze, tumededicate all the time kucheza Kenyan music. 100%. Na underground inapewa voice sana hapo. Mimi kwanza nafurahia. Kama umechoka kusikiza hizo radio zinafanana zote. Let me put it in the right in the right tone. Marketing. Kama umechoka kusikiza ngoma the same. Over and over. Kuja tu Power Radio. Na hii Power Radio ukitaka kuisikiza ama ukitaka kuwa tuned in, Power Radio unaipata kwa website ya Power 254 as www.power254.org. Kuna kataba hapo hivyo kana kuambia Power Radio manzi. Ingia, it's plus play manzi, hakuna story mingi. And you see things have changed. Si ile radio ya kitambo ati kipindi ikiisha imeenda. True. Tunakuachia hiyo recording tu hapo YouTube. Tunakuja kwa mbio. And everyone who has been tuning to all our shows, asanteni sana, and this one will be the hottest show in Africa, bro. Inshallah. I think tukiendelea bado kuplagwa sana vitu zina happen hii weekend ama the other weekend. Kuna album fulani msanii ana launch. Ebu tell me more about it. Alrighty, Kio cha Jamii, album launch, album experience rather. Msanii mnoma sana, ni poet, ni activist, spoken word, artist. Oyamo Richard, our boy, ame come together with a couple of poets and artists as well, musicians. Na wana look into stories of abductions. They are looking into toxic masculinity. They are looking into stories of femicide. Ukicheki,
issues zenye zimekuwa zikichipuka in our country. And guess what? It's gonna be happening on the 22nd of February. That's Saturday. Pale Mageuzi Hub. Yes, and shameless plug, if you're looking for a place to host your events, Mageuzi Hub is the place to be. Default setting. Of course, we have to. Mageuzi Hub pale Metropolitan Court iko along Agwinskodhek Road on 22nd of February from 2 to 6 p.m. And the advance tickets are going for 500 Kenya shillings. You can also get your No. Alibad is 500. Then advance 700. So mfike pale ticket sasa, muchukue hizo manini zako, and then something cool that he's been able to do. You know, we are living in a futuristic world, kind of, and so technology and artificial intelligence could be the future, or not could be. It is the future. Is the future and the present of our world, and so he's been able to put all these experiences through augmented reality. So you're going to be been taken through a journey kuna kimovie. So augmented reality, VR, but now he has infused that through poetry. So it's going to be an absolutely amazing time to be there. So come, have fun, meet, connect, jibambe, tekelezo magogo, sangalezo vitu. So warning, album cover sijui kama producer wetu ako nayo album cover tutupe album cover iko. So unasema kuna augmented reality kunayo usikuje hiyo show ukiwa jaba wataanza kuona ni vitu zao so that's really dope. Something else to mention, huyu msanii anaitwa Richard Oyamo hapo na bado book bado ali able to document some of the phrases that zilikuwa present time ya Gen Z, anguka nayo siju kusalimia exactly and akachukua hadi screenshots za conversations zilikuwa zina happen online. In that book it's going for 1000 shillings. If you want it unaweza tuongelesha unaweza ama ukuje uisome hapa kwa library alafu iache hapo hapa Pawa 254 but it's amazing to see, you know, the work and the role that artists play, especially when it comes to not only sparking conversations but also sustaining those conversations, because I think that's the moment that we are being we are currently living in. So you come through and na feel power up tunaweza feel a bit generous, tunaweza peana ticket 2 but we have to give them tuwapatia Friday no tune in Friday tuwapatia ticket ni 22nd tutawapatia assignment ndio tutawapatia assignment nice as tuna move in swiftly manzeno na time is not on our end. Mozu kuna event tunataka kutuplug pale weekend. On other entertaining news, our president is learned. Very entertaining news. Anajua kitu inaitwa foot and mouth disease. Na ingine ni malabu first petits ruminants. Moja maki kwambia amesoma. Amini amesoma. Acha tuachie tu hapo. Msifanye tufungiwe radio. Namsho nini? Ile kitu nishangaza ni kumsa amesoma hivyo. Hawa sana unani wajinga. Ndo anamuonesha vile wewe. Unaenda gaje? Kama ndo umesoma sana. Unajua ni kwa na prezo amesoma. Kuna statement nimeona mahali. I'm just reporting, msini abduct. Disclaimer. Ati kuna mse ameuliza what does Ruto's wealth and his PhD have in common? Hebu niambie. They are both untraceable. They have Nelson Amenya and Kabando. They have given different versions that basically there's one unilateral agreement CARD do. So the bargain is between kuna msee wa Embu mwenye aliandikanga thesis na kuna mwingine wa sijui wapi alimwandikianga thesis wa side ya Rift Valley. So bottom line ni wase wanajua CARD do thesis. So but you see but kuna wase wanafanyia wase ma PhD wakiwa kwa bedsitter Roysambu.
True. Exactly. By the way, ulikuanga kwa hiyo mboka. Yeah, so we know these things. Yeah, Ann. Yes. Uko na kitu ya kutuambia? Kabisa. Yeah, Unajua yeah. huku maneno Power Radio lazima tuwapange. We gotta panga you. Yeah. Right. So now, for all our film lovers, watu wa theater nini, thespian, we have an upcoming show manze inaitwa Center Stage. Yes, it is starting on the 13th of February. And you'll be and it's hosted by the one and only illustrious, indomitable, amazing Martin Kigondu. Yeah. Right, and it will be, you catch it every Thursday from 2 p.m. all the way till 4 p.m. Okay. Center Stage is the name of the show. Yeah, the name of the game is Power Radio. You know how we do. You know how we do. Tune in. Tunapatanga hapo upatange Pata Hebu ngojea, acha tu niulize swali hapo. Umesema inaanza February 13. Inaanza Feb 13. Day before Saa ngapi? Valentine. Inaanza from 2 p.m. to 4 p.m. From 2 Mida p.m. ni ya East African time. I just wanted to confirm the time. Yes. Ndio msee asiseme alikuwa show Ah. ati hakuenda Valentines. Yes. Na bado I just wanted to be men's sure. conference program bado haijatoka. yeah. So watu wasiseme Yeah. sijui. Men's conference tuko na mkutano pale Dandora. Yeah. Kuna- Veni ishatoka. Tujiamini. Yeah, Tuko yeah, hapo yeah. Dandora. Men's conference, faithfully, don't miss. Nice. Yeah, manze, this is Power Up on Power Radio manze. Hapa tunasemaga tune in and Power Up. It's a one-stop show for everything that zimekuwa zikihappen within the week. Naangalia saa yangu hivi, naangalia producer ananiambia manze, time is up. Angalia Sadly. saa. Angalia saa manze, nimeangalia saa manze, na tutakuwa tunatoka but radio bado itakuwa inaendelea. Yeah. Kuna msopa anakuja hapa na ana reggae. Watu wangu wa Hey, reggae the reggae manze. night. Show inaitwa Ital Ital Group. Group. The reggae Itakuwa night. inaanza kutoka 4 to 6 p.m. Yeah. So kama hujachukua tools zako reggae nice. Masaa ya kukodoa ndio hayo. Yes. Kama unataka kukuwa eyewitness. Oh yeah. If you know, you If you know, you know. Alafu kesho asubuhi tuko na the dynamic duo wa CJ na Boss pale. Watakuwa wanatuletea. Waza. Mtupangia nini kesho kwanza? Kesho tuko na nini on hip hop? Kesho kuna wasanii wanakam. Yes. Tukikwambia itakuwa surprise. Yes. So tune in. Yes. Lakini unajua show kesho itakuwa moto, ngoma mpya. Yes. By the way, after Gift of Gab nimeona wasanii kama wengi wana do music conscious. Nice. Bamba tu hata kama tunaongezeka 10 per week. Yeah. Actually, Sawa. I have to thank artists because kulikuwa nako ka vacuum kenye juu sasa hip hop hakuna mali inapelekwa, haikuwa na outlet. But when we began Gift of Gab and we showed them that we are here to play their music, we have so much music that we have to schedule a month before. And I have to give respect to the artists and to the fans who are keeping us going. Santeni sana, we don't take you for granted. Awesome. Kuna comment. I think, but yes, before yes, that, pia naweza waambia catch me every Monday, Wednesday and Friday from 8 a.m. till 10 a.m. on the Power Morning Drive show. And this coming Monday, nitakuwa na the People's Senator himself, the DAP youth leader, Mr. Ken Babu. Nice. We'll be having him live and direct from 8 in the a.m. all the way till 10 a.m. tukijadilia maswala ya vijana katika siasa. You don't want to miss out. Na watu wanaitwa Babu. Tunaona kwenye unaenda. Before tuingie watu wa Babu maze, tunakuwa na another show inaitwa Shivazations inakujaga every Monday, Wednesday and Friday from 11 to 1 p.m. Hii inakuwa ni it's a show that speaks on issues to do with women manze. Unajua ni warembo wetu, so lazima tuwapatie an exclusive 2 hours mambe, ndo tujue how hata we men can be able to support pia cause ya women. You know, attention is part of their diet. But kuna mdem pia last week alikuwa akiniambia shida moja. Ni wanaume atusikizangi wa super. Wataongea tu lakini hatutasikia. Yaani hiyo ndio shida. Mambo ni mengi. So tukisikiza hiyo show, yenyewe maybe unaweza elewa mtu wako atabeta. Alafu usisahau kesho Saturday after Gift of Gab from 1 p.m. to 3 p.m.
tutakuwa na our resident lawyer anaitwa Jemo. Jemo anakuwa na show inaitwa Sheria Dive. So tutakuwa tunaingia dive deep kidogo mambo ya sheria. Na ina happening every Saturday between 1 to 3 p.m. Na on Mondays 5 to 6 p.m. Yes. Yeah, manze. By the sheria kuna watu wamekubiga hapo wengine hapo. Yani watu hebu niwaambie ndo nicheze mpesa hapo hivi. Money has been poured. Side ya Twitter acha nipatie big up Lawrence Kitema, always supporting our shows. Thank you very much. Aya side ya kwako Moz. Hapa naona akili kibet. The professor ule jamaa anakuanga na akili mingi sana. Mnafaa professor. Sasa wewe tunaweza kutambua. Huyu amesoma. Wewe tunamtambua. We have seen it practically working. Yes. Kuna impress hapa anaitwa Lucy Ngaira. Laja Lucy Ngaira. Amepiga makofi mengi sana. Makofi ya kilo. Big up. Makofi ya kilo. Alafu kuna Overkama Mulami. That's my girl. So huyo yuko kwa mpesa yangu. Usitume invoice side. Hiyo sikuja kwa ngende pande nyingine. Maza, thank you so much for tuning in. Imekuwa a very good 1.5 hours. Tume have fun, tumejibamba manze. And we can't wait to be with you tena next week kutoka 1:30 to 3:30 p.m. manze. So tukifunga hisho nataka tuchukue pattern shot haraka manze. The producer just asitupige asitutue kwa studio. Yes. Alafu pia ningeomba as we are giving pattern shot, sijui kama producer yetu akona tokota. Jumambo yenyewe imetokota. Wao imetokota. Sawa, nipe pattern shots. For me, it's just I continue saying this. No one person can do everything, but every one person can do something. Ile kidogo unasaidia kwa kuhold the government accountable. Kwa kuhold the environment around you accountable. Jua tutaanza kukimbilia prezo kama tumeacha hata takataka tu hapo nje mlango. Wewe umeitupa. Yeah, so ile part umeshika. Mimi ni msanii, mimi ni msee wa sales, mimi ni marketer, mimi ni radio presenter. In all those spaces that I existed, even at my family level, I make sure that I inject. Because the price of freedom is eternal vigilance. The day we stop talking, tutapigana mangumi. Nice, manze. And your pattern shots here. How do you go after that? How do you even you? How do you go? What philosophers surely nini mbaya? Anyway, manze, first I just want to say thank you to each and every person who has been able to tune in. Mafans wetu wote wa Power Radio. And I think my parting shot would be, we are the stories that we tell ourselves. And so make sure you're telling the right story about who you are and where you want to go and where you want and who you want to become. Kaboom. Shukran kila mtu amekuwa tuned in. Mi parting shot zangu napatanga kwa wasanii wa hip hop alone. Kuendeleza kile amesema, kwa nini tunafaa kuwa vigilant eternally. Kuna mse moja alituambianga, even if justice wasn't blind, she'd never look at us. So What? We go. Pull up. Even if justice wasn't blind, Yes. she'd never look at us. So sijui kama after hiyo kuna any other pattern chataba tufunge tu twende home. Nice was this imekuwa power up. Mozo kuna kitu kusema before tufunge? You good. Thank you so much manze kwa wasi wamekuwa tuned in pale kwa website. We see you manze, we appreciate the love. Wasi wamekuwa pale kwa our YouTube page, tumeona ma comments manze. Keep it that. Next time ambia best yako, ambia best yake mtune in. Na mimi from pattern shot yangu itakuwa ni tuanze na, let's start with what we have. So kama wewe uko na following yako, uko na space tu yako hivyo, whether ni social media pale, retweet hizi vitu. Retweet some of these informations that zina come on your way, and let us all be active citizens manzi. So this imekuwa Power Up, nimekuwa your host Benna no doubt alongside DjCj, alongside the amazing Wanyoike na the most dopest rapper pale Elijah. So tunasema see you next week manze, na after this Italy na come. So tunamalizia na ngoma moja ya Elnest Monaja
Elijah Moz na Shazzy Shazzy B B. inaitwa Tokota manzi. Bado iko kwa hiyo album ya June 25th. Yes. Yeah, simko na weekend fit manzi. Mosangire. Adios. Megola na rizku mingi Kazambaye mezidi Nimewacha kuwa shahidi So round this mimi ni muzika Tumambo ya metoko Toko toko ta Toko 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 ta Toko 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 ta Toko 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 ta Hey, kajenzi tumekuja reverse. Hatuendi hata kai season ni tough. Waswali dedi ni kasi reason enough. Jua kuna changes, zi game na kani rough. Wanadai tubonge, jua nina tuna kazi toke. Basi swanyonge, parliament iliona moto kote. Hakuna shock day, kwa sit na kulizo tiaga zote. Manamano ikosi, hatuwezi kubali kusota wote. Nikutana mask na Colgate, na vile igavani hopeless. Imani tuweke kwa saa God, hakuna kulamba kikombe. Taxes high, hatufumui hata hewa ya jana. You speak of poverty, na watu walidedi, woni ya Sara. At the cabinet, not fooled by your politics. Hamanjege emptying cartridges. Go to shoot, I'm a policy. Handshaking all your agreements. Time to move easy policies. Truth be told, rule of law, high inequality. So we ready for the hurricane. Maze Bridget kenda protest scam. Jeshi bosi baki bed. Hawa wezi hawa endi jail. Wako ndani ya Bentley hadi Benz. Mkata ushuru yako trekking fika kazi late. Getting selfish now we ending up in skirmishes. Ghetto still waiting joke kupata maji fresh. Kilipuzi machozi kilitokotwa na slam upgrading. Ika-cause demolitions, micro-migrations, transit na mobility. Kikatokota matini, wale ma-emancipated minor. Na hali ya uchumi kupanda vilikuzi vya machozi vilianza na uongozi mbaya. Na bora kiongozi wa kutoka kabila la kwetu instead of kiongozi bora na siasa kasoro ukombozi. Sasa waandamanaji wamejaga thabu za Kikristo, ila roho zao za ki-anti kiongozi ni za Waarabu. Uliza vidole sita oyole, mkono mtupu haurambwi. Uliza hadi kanjo, CPD, kiprojes, mtasis, mutasa kwa shove. Wote biznani bidii magizani content. Hakuna kukimbizana nao kama mchana kao kazi poteza wasaa. Kazambaye mezidi Nimewacha kuwa shahidi So round this mimi ni muzika Tumambo ya metoko Toko toko ta Toko 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 ta Toko 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 ta Toko 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 ta From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio.